Amados, cuando llega la noche, no solo seremos nuestros ojos, seremos un capítulo de nuestra vida. Cada día trae luchas, pensamientos, responsabilidades, pero Dios, en su amor, nos regala la noche para recuperar fuerzas y renovar el alma. La oración para dormir no es un ritual vacío, es un encuentro con el Padre, un momento donde el corazón cansado encuentra refugio y paz. La Biblia nos enseña que en paz nos acostemos, y así mismo dormiremos, porque solo Dios nos hace vivir confiados. Antes de dormir, haz una pausa, respira, reconoce que no eres tú quien sostiene el universo, sino Dios. Muchas veces no descansamos porque seguimos intentando resolver con nuestra mente lo que solo Dios puede resolver con su poder. Por eso, orar antes de dormir es un acto de fe, una declaración que dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí. La oración antes de dormir trae paz y descanso al mente y al corazón, porque actúa como un puente entre el ruido del día y el silencio de la noche. Cuando una persona se detiene, apaga las luces del mundo exterior y dedica unos minutos a hablar con Dios, comienza a producirse un cambio interior profundo. La mente, que ha estado corriendo de un lado a otro durante horas, encuentra un punto de quietud. El corazón, que quizá ha cargado emociones intensas, preocupaciones o tensiones, encuentra un espacio donde puede soltar todo aquello que pesa más de la cuenta. En ese instante de conexión, el ser humano reconoce que no está solo, que la presencia de Dios la acompaña incluso en los momentos donde nadie más puede entrar. Los pensamientos íntimos, los miedos silenciosos y las batallas internas que se viven antes de cerrar los ojos. La oración nocturna permite ordenar la mente. Muchas veces pasamos el día acumulando situaciones sin procesar, palabras que nos hieren, decisiones pendientes, tareas inacabadas, sentimientos reprimidos. Cuando llega la noche, todo eso se despierta de dentro de nosotros, impidiendo el descanso. Pero al orar, cada pensamiento se presenta delante de Dios como si se colocara pieza por pieza en una mesa. En lugar de luchar con ellos solos, comenzamos a entregarlos. La oración no solo nos tranquiliza emocionalmente, sino que también ayuda a organizar el caos mental que provoca insomnio, ansiedad o inquietud. Dios escucha, y mientras hablamos con Él, nuestra mente recibe el mensaje de que ya no necesita seguir en modo alerta. Además, esta práctica trae descanso porque toca las zonas del corazón, donde ni siquiera nosotros sabemos entrar. Hay días en que el cansancio no es físico, sino emocional. Nos sentimos agitados porque hemos levado cargas que no nos pertenecen, o porque hemos intentado controlar situaciones que no dependen de nosotros. La oración nocturna abre un espacio en el que el corazón se permite ser vulnerable. Es un momento donde uno le dice a Dios: aquí está lo que no puedo sostener, permisión do que Él tome lo que supera a nuestras fuerzas. Es acto de entrega interior genera una sensación de alivio que pocos hábitos pueden ofrecer. No es simplemente relajación, es descanso espiritual. La oración antes de dormir también produce paz porque rompe
el patrón de los pensamientos negativos que suelen intensificarse por la noche. Cuando el entorno está calado, y la mente ya no tiene distracciones, las preocupaciones se amplifican, pero la oración introduce una voz distinta, la voz de la esperanza, de la fe, de la confianza. Mientras uno ora, los pensamientos se alinean con la verdad de Dios, y cada palabra pronunciada se convierte en un recordatorio de que el día puede terminar, pero la fidelidad de Dios continúa. Es recordatorio transforma la atmósfera interior y suaviza la tensión del cuerpo, preparando el organismo para un sueño profundo. Asimismo, la oración genera descanso porque conecta al ser humano con un ritmo más lento y más sano. La vida moderna está llena de estímulos constantes, pantallas, notifications, ruido, exigencias. Ursador, mir sin hacer una pausa espiritual mansion, el cuerpo en un estado de actividad, ad incluso cuando ya está en la cama. La oración, en cambio, funciona como una transición intencional hacia el descanso. El corazón se aquieta, la respiración se vuelve más profunda y el sistema nervioso se relaja. Al hablar con Dios, la persona entra en un estado de serenidad, ad que ninguna otra rutina puede reproducir con la misma profundidad, porque no es solo un hábito psicológico, es una experiencia espiritual. También trepas por cada noche mediante la oración, se restaura la relación con Dios. El día puede haber sido difícil, pueden haber ocurrido fallos, errores, pecados o conflictos. La oración nocturna permite reconciliarse con él, pedir perdón, agradecer y reconocer lo que se necesita mejorar. Esa restauración produce un descanso interior inmenso, puesto que el alma no se va a dormir en culpa ni en tensión, sino en un estado de reconciliación y humildad. En ese ambiente interior, el corazón descansa y la mente encuentra calma suficiente para entregarse al sueño con confianza plena en que el día ha sido entregado a Dios y la noche también lo está. La noche es un escenario donde muchas personas se encuentran a solas con sus pensamientos, y es precisamente ahí cuando la preocupación toma fuerza. Por eso, la oración antes de dormir se convierte en un acto indispensable para entregar cargas, preocupaciones y miedos a Dios. La mente humana, cuando intenta sostenerlo todo por sí misma, se desgasta rápidamente. A lo largo del día recibimos información, enfrentamos decisiones, lidiamos con problemas y emociones que no siempre sabemos gestionar. Pero en el momento en que nos disponemos a descansar, todo lo que estuvo reprimido durante horas sale a la superficie. La oración funciona como una vía de liberación, una conversación sincera con Dios donde cada paso que levamos puede ser colocado en sus manos, permitiéndonos sentir un alivio que no se obtiene de ninguna otra manera. Cuando una persona ora antes de acostarse, comienza a ser consciente aquello que le inquieta. Muchas veces las preocupaciones se mantienen en un nivel subconsciente durante el día, pero en la tranquilidad de la noche se manifiestan con más claridad. En lugar de dejar que esos pensamientos se conviertan en ansiedad, la oración invita a transformarlos en peticiones y entregas.
Es un acto de humildad reconocer que hay cosas que no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, pero que sí podemos presentar ante Dios para que Él actúe con sabiduría y poder. En es preciso el corazón deja de sentirse solo, y la mente deja de luchar contra sí misma. La oración abre un espacio donde uno puede ser completamente transparente, sin miedo a ser juzgado o incomprendido. Los miedos nocturnos también se alivian a través de la oración. Muchos temores nacen de la incertidumbre, el futuro, la salud, la familia, la economía, las relaciones, los errores cometidos, las decisiones que no sabemos cómo enfrentar. Cuando esos temores se quedan dentro de nosotros, crecen y adquieren una fuerza desproporcionada. Pero cuando los presentamos ante Dios, su peso disminuye. La oración nos recuerda quién tiene el control real. Mientras hablamos con Él, los miedos pierden autoridad porque entendemos que no estamos enfrentando la vida en nuestras propias fuerzas. Esa sensación de respaldo y cuidado divino reemplaza la angustia por una paz profunda que prepara al cuerpo y al alma para dormir en tranquilidad. Entrega las cargas en oración. También transforma la manera en que vemos los problemas. No significa ignorarlos, sino reconocer que no debemos cargar con ellos solos. La persona que ora antes de dormir aprende a distinguir entre lo que puede hacer y lo que debe dejar en manos de Dios. Esa distinción libera una enorme cantidad de energía emocional. Muchas veces el insomnio surge no porque el problema sea tan grande, sino porque intentamos resolver lo con nuestros propios recursos mentales en momentos donde no estamos preparados para ello. La oración detiene ese ciclo y nos enseña a confiar en que Dios sigue obrando incluso mientras dormimos. Además, la oración nocturna tiene la capacidad de calmar el cuerpo. Cuando entregamos las preocupaciones, el sistema nervioso se relaja. La respiración se vuelve más lenta, los músculos pierden tensión y el corazón late con más estabilidad. El acto espiritual tiene un impacto físico real. El miedo activa mecanismos de alerta, pero la fe activa mecanismos de descanso. El simple hecho de expresar a Dios lo que sentimos produce un efecto de desahogo emocional que libera espacio mental para el descanso profundo. También es importante entender que la oración, antes de dormir, nos protege de la acumulación emocional. Cada día trae nuevas experiencias, algunas positivas y otras dolorosas. Si nos vamos a la cama sin procesarlas espiritualmente, se convierten en un peso que arrastramos al día siguiente. Pero cuando oramos, limpiamos el corazón, le damos a Dios lo que no pudimos resolver, le entregamos nuestras frustraciones, nuestras dudas, nuestros errores y nuestros anhelos. Esa limpieza emocional diaria evita la sobrecarga interna que eventualmente se convierte en ansiedad, irritabilidad o agotamiento profundo. La noche no debe ser un tiempo de temor ni de inquietud, sino de entrega. A través de la oración, cada preocupación encuentra su lugar y cada miedo se enfrenta con la luz de la fe. Es un proceso que enseña al ser humano a descansar no solo físicamente, sino también espiritualmente, confiando en que Dios cuida de aquello que nosotros no podemos controlar. La oración nocturna no solo es un acto de fe,
sino también una forma de protección espiritual. Durante el día estamos rodeados de estímulos, personas, responsabilidades y situaciones que consumen nuestra energía. Pero en la noche, cuando el cuerpo se relaja, y la mente comienza a bajar la guardia, es cuando la vulnerabilidad espiritual se hace más evidente. En ese momento, la oración tiene el poder de levantar una barrera invisible pero real, una cobertura divina que rodea la vida, la mente y el hogar. Orar antes de dormir es reconocer que hay batallas que no se ven y que solo pueden enfrentarse con la ayuda de Dios. No se trata de miedo, sino de sabiduría espiritual. La noche es un terreno donde la protección de Dios se vuelve indispensable. La oración para protección nocturna conecta directamente al creyente con la vigilancia de Dios. Aunque el mundo duerme, Dios no duerme. Su palabra dice que Él vela por nosotros, que es guardián de nuestra vida y que su presencia nos acompaña incluso en la oscuridad. Esta realidad espiritual transforma la manera en que una persona vive la noche. En lugar de sentir ansiedad, temor o inquietud, la oración activa la confianza en es Dios que cuida, guarda y protege. Cuando uno entrega su sueño en manos de Dios, está declarando que mientras los ojos se cierran, Él sigue trabajando, observando, sosteniendo y cubriendo todo lo que queda fuera de nuestro control. Humano, la protección espiritual durante la noche es necesaria, porque la mente se vuelve más susceptible. En la oscuridad, los pensamientos negativos suelen amplificarse, los recuerdos dolorosos aparecen, las inseguridades crecen y los temores se intensifican. La falta de distracciones externas hace que la persona quede sola con lo que lleva dentro. Y ahí es donde la oración tiene una función poderosa. No solo invoca protección externa, sino que protege el interior del ser humano. La oración crea un espacio de luz dentro de la mente, un espacio donde los pensamientos se alinean con la paz, la fe y la presencia de Dios, impidiendo que la ansiedad nocturna tome el control. En ese sentido, la oración se convierte en un escudo mental que impide que los temores se tratas, can en insomnio o en noches inquietas. Además, la protección espiritual también tiene que ver con el ambiente del hogar. Cada casa tiene una atmósfera, una energía que se crea con lo que vivimos, pensamos y sentimos dentro de ella. La oración antes de dormir purifica esa atmósfera. Cuando se ora, se declara paz donde hubo tensión, se declara orden donde hubo confusión, se declara luz donde pudo haber oscuridad emocional. El hogar se convierte en un espacio seguro, no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchas personas duermen inquietas no porque haya un peligro real externo, sino porque la atmósfera interna está cargada de ansiedad. La oración limpia el ambiente y establece un clima de serenidad, que permite dormir en tranquilidad. La protección divina durante la noche también se relaciona con la idea de descansar, sabiendo que no tenemos control sobre lo que ocurre mientras dormimos. El sueño es un acto de vulnerabilidad. Cerramos los ojos sin saber lo que pasará en las próximas horas. Dejamos de ser conscientes del entorno y quedamos totalmente expuestos. Por eso, la oración es una entrega consciente de esa vulnerabilidad a Dios. Al orar, la persona reconoce su límite humano y confía en que Dios cubrirá lo que queda fuera de su alcance.
Esa confianza elimina el tema, y aumenta la seguridad espiritual. Saber que Dios guarda la noche do descanso profundo al alma. Por otra parte, la oración nocturna fortalece el espíritu para enfrentar posibles ataques emocionales o mentales que pueden surgir durante el sueño. Las pesadillas, la ansiedad nocturna, la sensación de soledad, la inquietud o la turbación interna no siempre tienen una explicación lógica, pero sí tienen una solución espiritual. Invocar la presencia de Dios antes de dormir establece una cobertura que protege incluso durante el sueño, evitando perturbaciones y fortalecen do el interior para que la persona experimente una noche de paz. Es como encender una luz que sigue brillando, incluso cuando los ojos están cerrados. La protección espiritual también se manifiesta en un descanso más renovador. Cuando la persona ora antes de dormir, su cuerpo descansa mejor porque el alma descansa primero. El reposo físico se profundiza cuando no hay tensiones interiores. Cuando la mente está en calma, y cuando el espíritu está en paz. La oración prepara todo el ser humano para recibir un descanso integral que va más allá de lo biológico. Es un descanso que limpia, renueva, fortalece y restaura tanto el cuerpo como las emociones y la fe. Así, la oración nocturna se convierte en una llave que abre la puerta a la tranquilidad. A través de ella, la persona se refugia bajo la protección de Dios, fortaleciendo su espíritu y preparando su corazón para una noche segura y llena de paz. Fortalecer la fe y renovar la esperanza antes de dormir es una de las funciones más poderosas de la oración nocturna. Al final del día, cada persona liga con una mezcla de emociones, cansancio, dudas, alegrías, frustraciones, logros y errores. La oración permite mirar es día con los ojos de la fe y reconocer que, aunque no todo salió como se esperaba, Dios sigue siendo el mismo y su fidelidad no cambia. Este acto de perspectiva, lo que grande durante el día empieza a verse más pequeño cuando se presenta delante de Dios. La fe se fortalece porque se recuerda que no dependemos únicamente de nuestras fuerzas, sino del poder divino que sostiene cada paso. Este recordatorio transforma el corazón y hace que la esperanza renazca, incluso cuando ha sido debilitada por las circunstancias. Orar antes de dormir también fortalece la fe porque nos enseña a confiar en Dios en un momento donde no tenemos control. Dormir es un acto de entrega. Al cerrar los ojos, dejamos de controlar lo que ocurre alrededor, soltamos nuestras actividades, nuestras decisiones y nuestras preocupaciones. Esa entrega física simboliza la entrega espiritual. Cuando la persona ora antes de dormir, reconoce que Dios es quien guarda su vida y su futuro. Esa confianza activa un tipo de fe que no depende de ver resultados inmediatos. Es una fe que descansa, porque sabe que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros descansamos. Esta actitud nocturna moldea el carácter espiritual y fortalece la relación con Dios de una manera profunda. La esperanza se renueva especialmente cuando la oración nocturna se convierte en un espacio de gratitud. Al agradecer por lo vivido en el día, incluso por las pequeñas cosas, el corazón se vuelve más consciente de la presencia de Dios en cada detalle. La gratitud cambia el enfoque. En lugar de centrarse en lo que faltó,
si enfoca en lo que si recibió. Este cambio interior tiene un efecto directo en la esperanza. La persona empieza a creer que si Dios estuvo con él hoy, también estará mañana. La gratitud es que la esperanza deja de ser una idea abstracta y se convierte en una certeza. Ver la mano de Dios en los detalles del día fortalece la expectativa de que Él seguirá actuando en el futuro. Además, la oración nocturna fortalece la fe porque es un momento de sinceridad total. Durante el día es fácil ocultar sentimientos, ignorar problemas o aparentar fortaleza. Pero en la noche, cuando no hay distracciones ni máscaras, el corazón se abre con más honestidad. En esa sinceridad, la persona presenta sus dudas, sus temores, sus preguntas sin respuesta. Le dice a Dios lo que no entiende, lo que le duele, lo que angela, y lo que teme perder. Este tipo de oración genuina profundiza la fe porque nos recuerda que Dios no solo escucha nuestras palabras correctas, sino también nuestras emociones verdaderas. La fe se fortalece será más cuando entendimos que podemos acercarnos a Dios tal como somos, sin filtros, y aun así Él nos recibe con amor. La esperanza también se renueva porque la oración nos recuerda que cada día es una oportunidad nueva. La noche marca ansiedad, pero también prepara el inicio de un nuevo ciclo. Orar antes de dormir permite desprenderse del peso del día, perdonar lo que se necesita perdonar, soltar lo que ya no se puede cambiar y prepararse emocionalmente para lo que vendrá. Esta sensación de renovación evita que las cargas del pasado se arrastran continuamente hacia el futuro. Cuando el corazón queda limpio de preocupaciones acumuladas, la esperanza encuentra espacio para crecer. Asimismo, la oración nocturna fortalece la fe porque pone la mirada en las promesas de Dios. Al orar, recordemos lo que Él ha dicho, que está con nosotros, que no nos abandona, que todo obra para bien, que su paz sobrepasa todo entendimiento. Estas promesas se vuelven anclas para el alma en medio de la incertidumbre. En la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, estas verdades adquieren un peso especial. La persona se recusa de no solo saber una cama, sino saber la confianza de que Dios tiene el control. Renovar la esperanza también tiene un componente emocional fuerte. Muchas veces la desesperanza surge porque el corazón está agotado. Pero la oración actúa como un bálsamo, un descanso emocional que permite al alma respirar. Al expresar lo que duele y al recibir paz en la oración, el corazón se fortalece. Esta renovación emocional es que la persona recupera la capacidad de creer, de esperar, de soñar nuevamente. De esta manera, la oración para dormir se transforma en un momento donde la fe se profundiza y la esperanza renace dentro del alma. Cerrar el día con gratitud en lugar de ansiedad es uno de los beneficios más transformadores de la oración antes de dormir. La gratitud tiene un poder especial. Cambia la perspectiva, suaviza el corazón y redirige la atención hacia lo que se está funcionando, hacia lo que se ha recibido y hacia la presencia de Dios que ha acompañado en cada momento. Muchas veces, al llegar la noche, la mente se inclina naturalmente hacia la preocupación. Empieza a repasar lo que salió mal, lo que quedó pendiente,
lo que si team del mañana. Pero la oración de gratitud tiene la capacidad de frenar y ciclo mental y reemplazarlo por un estado interior más sano y más equilibrado. Cuando una persona decide terminar su día agradeciendo, está entrenando su corazón para ver la vida con ojos de fe en lugar de ojos de ansiedad. La gratitud nocturna tiene un impacto profundo en la mente. Numerosos pensamientos negativos suelen aparecer cuando se está a punto de dormir, porque el silencio es más evidente lo que durante el día se mantiene escondido. Sin embargo, al practicar la gratitud en oración, esos pensamientos pierden fuerza. La mente se enfoca voluntariamente en lo bueno, en lo pequeño pero valioso, en los detalles que quizá pasarán desapercibidos. Esto crea un efecto positivo inmediato, donde había tensión a serenidad, donde había cuello surge reconocimiento, donde había preocupación empieza a brotar paz. La oración agradecida establece una atmósfera mental más libre que prepara al cuerpo para un sueño más profundo. La oración también ayuda a reemplazar la ansiedad porque introduce una postura de confianza. Agradecer no significa que todo haya sido perfecto, sino reconocer la fidelidad de Dios en medio de lo imperfecto. Cuando uno agradece incluso por lo que no se entiende, está diciendo, confío en que Dios estuvo conmigo hoy, y confío en que seguirá estando mañana. Esta actitud rompe el poder de la ansiedad, que se alimenta de la incertidumbre. La gratitud, en cambio, se alimenta del recuerdo. Recordar la bondad de Dios debilita el temor al futuro. Orar agradecido convierte la noche en un espacio donde el corazón se siente seguro. La gratitud tiene otro beneficio, libera la mente de la carga emocional acumulada. Cuando se agradece por lo positivo, se crea un equilibrio con aquello que afecta emocionalmente durante el día. La persona ya no se va a dormir enfocada solo en los problemas. En vez de eso, aprende a ver el día completo, no solo las partes difíciles. Esto evita que la ansiedad se convierta en un hábito nocturno. La oración de gratitud es como un cierre emocional saludable. Recoge lo vivido y lo entrega a Dios de una manera que genera alivio y sensación de propósito. La gratitud no borra los desafíos, pero disminuye su peso. Otra razón por la que la gratitud antes de dormir es tan transformadora es que entrena al corazón a reconocer que siempre hay algo por lo cual dar gracias. Puede ser algo grande como una victoria inesperada, o algo pequeño como tener un teco, un plato de comida, una conversación, una oportunidad, o simplemente el hecho de terminar un día más. Esta práctica diaria moldea el carácter de la persona. La vuelve más consciente, más sensible a lo bueno y menos reactiva al estrés. La gratitud cambia la manera en que se mira la vida entera. Una persona que agradece desarrolla un espíritu más fuerte y más optimista. La oración nocturna de gratitud también mejora la salud emocional. Dormir en un estado de ansiedad crea tensión interna que afecta el sueño y desgasta el ánimo para el día siguiente. Pero la gratitud relaja el corazón, permite soltar lo que no se puede cambiar y descansar en lo que se recibió.
Est acto emotional abre especio para el descanso profundo. El corazón que agrades duum con más tranquilidad, ad porque está en armonía con Dios y con su propio interior. Incluso espiritualmente, la gratitud tiene un papel esencial. Reconoce que cada día, por difícil que haya sido, estuvo sostenido por la gracia de Dios. Reconoce que hubo protección, dirección, provisión, y momentos en los que Dios actuó aunque no se haya notado al instante. Este reconocimiento fortalece la relación espiritual, porque la persona entra en la noche con el corazón alineado con la presencia de Dios. En vez de dormir preocupado, se duerme conectado con la certeza de que Dios es bueno y que su bond no depende de las circunstancias. La gratitud antes de dormir transforma el final del día en un momento de encuentro con Dios. Es una práctica que reemplaza la ansiedad con paz, la inquietud con confianza y la preocupación con descanso interior. La oración antes de dormir permite recibir dirección divina y restauración emocional en el sueño porque crea un puente entre el cierre del día y el inicio de un nuevo capítulo que comienza a amanecer. Durante el día tomamos decisiones, enfrentamos dificultades, procesamos emociones y vivimos situaciones que a veces no alcanzamos a comprender en su totalidad. La oración nocturna abre un espacio donde la persona presenta esos asuntos delante de Dios y pide claridad, guía y entendimiento. Aunque dormamos, Dios continúa obrando en el interior, ordenando los pensamientos y dando luz a las preguntas que quedaron abiertas. La dirección divina no siempre viene en forma de una voz audible. Muchas veces aparece como una sensación de paz, como una idea clara al despertar, o como la certeza interior de cuál es el camino correcto. La oración nocturna es una forma de decir: Señor, mientras duermo, guía mi alma. Recibir dirección divina durante la noche es posible porque el sueño es un momento en el que la mente se encuentra libre de distracciones y defensas. Durante el día estamos ocupados, pensando, respondiendo, resolviendo situaciones, pero al dormir, esas barreras mentales bajan y el corazón se vuelve más receptivo. En ese estado de descanso, Dios puede trabajar en áreas que durante la jornada no pudimos atender. Él puede traer claridad a un pensamiento confuso, puede sembrar una convicción que no teníamos, puede preparar el ánimo para decisiones que se deben tomar. La oración antes de dormir prepara el terreno para que esa dirección divina fluya con más libertad, porque la persona abre su corazón y reconoce que necesita guía. La restauración emocional también ocurre durante el sueño y es facilitada por la oración. Las emociones que nos afectan durante el día no desaparecen por sí solas, necesitan ser procesadas y sanadas. La oración nocturna entrega esas emociones a Dios. Le decimos lo que nos dolió, lo que nos frustró, lo que nos hizo sentir vulnerables. Al hacerlo, quitamos el peso de encima y permitimos que Él traiga restauración mientras descansamos. El cuerpo duerme, pero el espíritu sigue recibiendo consuelo, fortaleza y renovación. Esto explica por qué muchas veces una persona se levanta con una sensación de alivio sin saber
exactamente porque es la restauración emocional que Dios hace en secreto durante la noche. Además, la oración nocturna ayuda a calmar el sistema emocional. Cuando oramos, la frecuencia cardíaca baja, la respiración se regula, y los niveles de tensión disminuyen. Esto crea un ambiente interno que facilita la sanación emocional durante el sueño. El cuerpo y el alma entran en un estado donde pueden ser restaurados con más eficacia. Dormir sin haber orado es como irse a descansar con la mochila llena. Dormir después de orar es como entregarla antes de ir a la cama. Esa diferencia es la que permite un sueño más profundo y reparador. La dirección divina también puede manifestarse a través de sueños. No todos los sueños tienen significado espiritual, pero hay momentos en los que Dios usa el sueño para hablar, advertir, consolar o aclarar dudas. La oración antes de dormir abre esa posibilidad. No se trata de buscar señales obsesivamente, sino de estar dispuesto a escuchar si Dios quiere mostrar algo. Cuando una persona ora pidiendo dirección, se coloca en una postura de apertura espiritual. Si Dios decide hablar, el corazón está listo para recibir. La restauración emocional también incluye la capacidad de soltar lo que ya no sirve. La oración nocturna ayuda a desprenderse de emociones negativas que podrían arrastrarse al día siguiente. Permite dejar atrás la ira, la tristeza, la frustración o el miedo. En la presencia de Dios, esas emociones se transforman o se disipan. Durante el sueño, el cerebro organiza la información, y cuando lo hace bajo un ambiente espiritual de oración, lo hace con mayor claridad. Esto contribuye a que al despertar nos sintamos más ligeros y más centrados. La oración antes de dormir también prepara el corazón para decisiones importantes. A veces necesitamos dirección no para hoy, sino para mañana. La oración invita a Dios a intervenir en esa preparación. Él puede ordenar pensamientos, alinear deseos, suavizar heridas o fortalecer áreas débiles. Al dormir bajo la cobertura de la oración, la persona recibe una guía que tal vez no entienda de inmediato, pero que se manifestará en el comportamiento, en la sabiduría o en la serenidad, con la que enfrentar el nuevo día. La restauración emocional que viene de Dios también nutre la autoestima espiritual. Cuando oramos antes de dormir, recordamos que somos amados, que no estamos solos y que nuestra vida tiene propósito. Esa sensación de identidad sana permite que el sueño sea un espacio de renovación profunda. Mientras dormimos, Dios restaura el ánimo, calma las tormentas internas, sana recuerdos y fortalece el espíritu. Es un proceso silencioso pero poderoso, donde el alma se reorganiza, el corazón se estabiliza, y la mente encuentra claridad. Así la oración nocturna se convierte en una herramienta que abre el alma a la guía divina y prepara el corazón para recibir la restauración emocional que solo Dios puede dar durante el descanso. Al llegar al final de este recorrido espiritual, comprendimos que la oración antes de dormir no es solo un acto religioso, sino una llave que abre la puerta a la paz interior, a la claridad mental y al descanso del alma. Cada palabra que elevamos antes de cerrar los ojos tiene el poder de transformar nuestro estado emocional, reposicionar nuestros pensamientos
y recordarnos que no estamos solos en nuestras batallas diarias. Cuando aprendimos a entregar nuestras cargas, nuestros temores y nuestras incertidumbres en manos de aquel que cuida de nosotros, descubrimos que el descanso se convierte en un acto de fe, una expresión de confianza, y un refugio seguro, donde el corazón encuentra alivio. Dormir en paz no es un lujo, es una necesidad que el espíritu reclama. Por eso, cada noche es una nueva oportunidad para soltar aquello que nos pesa, perdonar lo que nos hirió, agradecer lo que nos bendijo y renovar la esperanza en lo que vendrá. La oración nos guía hacia ese equilibrio, nos recuerda nuestro propósito y nos enseña que incluso en la oscuridad de la noche, la luz divina sigue obrando, protegiendo y ordenando cada detalle. Nuestra vida, que cada persona que escucha o lee este mensaje pueda experimentar como el descanso profundo nace cuando la mente se apaga, pero el espíritu permanece conectado. Que descubra que la verdadera paz no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia de Dios, que como la tormenta interna y nos envuelve con su amor perfecto. Y que cada noche, sin importar cómo haya sido el día, podemos decir con plena convicción: entrego todo en tus manos, confío en tu cuidado y descanso bajo tu paz. Por cuando aprendimos a dormir orando, despertamos viviendo con propósito. Y es hoy donde comienza la verdadera transformación.